Hoiquero hablart con una claridad que no nace de la opinión humana, sino de una carga profunda en el corazón. Hay millones de personas mayores de 60 años viviendo con una pregunta silenciosa que les quita el sueño. Donde debo vivir ahora, con mis hijos, solo, en un asilo, con quien voy a pasar mis últimos años. Y quiero decir algo, desde el principio. Esta respuesta no se encuentra en la lógica, ni en la tradición familiar, ni en lo que dicta la sociedad. La verdadera respuesta solo aparece cuando entiendes que tu compañía real, tu refugio verdadero y tu hogar más seguro no son cuatro paredes, sino la presencia de Dios. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de ver no es teoría ni un consejo pasajero. Es dirección espiritual para una etapa decisiva de la vida. Si tienes más de 60 años, o si amas a alguien que está en esa etapa, este mensaje puede cambiar por completo la forma en que ves tus años dorados. No para vivirlos con miedo, abandono o amargura, sino con propósito, plenitud y paz. La Biblia dice en Proverbios, que la vejez es una corona de honra cuando se encuentra en el camino de la justicia. La vejez no es una carga, no es un error, no es un estorbo, es un honor. Cada cana en tu cabeza cuenta una historia de victoria. Cada arruga habla de fidelidad. Cada año vivido es un testimonio de que Dios te sostuvo cuando muchos no lo hicieron. Tu valor no disminuye con los años, se profundiza. Proverbios también nos recuerda que mientras los jóvenes se glorian en su fuerza, la hermosura de los ancianos está en su vejez. Tu belleza no está en aparentar juventud, sino en aceptar con dignidad el tiempo que Dios te regaló. Tu fortaleza no vive en tus músculos, sino en un espíritu formado por años de caminar con Dios. Ahora bien, surge la gran pregunta, ¿con quién debe vivir una persona mayor? Hay muchas respuestas humanas. Algunos dicen que con los hijos, otros que solos para no depender, otros que en lugares especializados. Y en ciertos casos, cada opción puede tener sentido. Pero hay algo más profundo que cualquier arreglo físico. Antes de decidir con quién vas a vivir, debes decidir con quién vas a vivir espiritualmente. Puedes estar rodeado de personas y sentir vacío, o vivir solo y estar plenamente acompañado. Porque la soledad no siempre es ausencia de gente, muchas veces es ausencia de Dios. Lo espiritual siempre define como se vive lo físico. Y cuando esta verdad se entiende, todo cambia. La escritura nos muestra una imagen poderosa en el Salmo 92. El justo florece, incluso en la vejez. No se marchita, no se vuelve inútil, no pierde propósito. Sigue dando fruto, sigue vigoroso, sigue anunciando la fidelidad de Dios. Pero hay una condición clara, estar plantado en la casa del Señor. Y esto no significa solo asistir a una iglesia, sino vivir arraigado en la presencia de Dios, alimentarse de su palabra y depender de él más que de las circunstancias. Cuando alguien vive así, no importa dónde esté físicamente. Puede estar en una casa humilde o en una grande, acompañado o solo porque leva la paz, el propósito y el cielo dentro del corazón. Y aquí es donde muchos luchan, porque sin rechazo, abandono o desprecio de su propia familia. Tal vez tus hijos te falaran. Tal vez te hicieran sentir como una carga. Pero hay una verdad que no cambia. Dios nunca abandona a los suyos. La Biblia lo dice claramente. Aunque padre y madre falten, el Señor requege. Cuando esta revelación desciende al corazón, algo se libera. La necesidad de aprobación humana pierde fuerza y la paz comienza a ocupar su lugar. He visto personas mayores viviendo rodeadas de familia, pero muriendo de soledad. Y también he visto ancianos viviendo solos, pero llenos de gozo. La diferencia nunca fue la casa, siempre fue la presencia de Dios. Estar solo es una condición física. Sentir solo es una condición espiritual. Y Dios no diseñó tu vejez para que la vivas vacío. Él te debía tiene propósito para ti. No legast haste aquí para esperar la muerte. Legast por con hay misión. Joel lo declara con claridad. Los ancianos también sueñan sueños. Dios no terminó contigo. Tus años no son un obstáculo. Son una preparación.
Hey personas que en la veges comenzaran ministerios, tocaran vidas y digeran legados eternos. La pregunta no es cuantos años te quedan, sino que harás con ellos. Cada día sigue siendo una oportunidad para glorificar a Dios. Ahora hablamos de algo práctico, donde vivir físicamente. La respuesta es simple, aunque no siempre fácil, donde Dios te dirige. No donde la tradición te impugna, no donde la culpa te obliga, sino donde la paz de Dios confirma su voluntad. En algunos casos, él guiará a vivir con los hijos. Y cuando eso ocurre en amor, honra y respeto, es una bendición. La Biblia enseña claramente que los hijos tienen responsabilidad hacia sus padres. Honrarlos no es optional, es un mandamiento con promesa. Pero esa honra debe nacer del amor, no de la obligación resentida. Si estás en la casa de tus hijos y te tratan con desprecio, te ignoran o te hacen sentir un estorbo, puede ser que Dios no quiera que permanezcas ahí, aunque parezca lo correcto ante los demás. Y aquí quiero hablar directamente a los hijos. Nada dual más a un padre anciano que sentirse despreciado por quienes de la vida. Ignorar a los padres, abandonarlos o maltratarlos no solo rompe corazones, viola directamente la palabra de Dios. La escritura es clara, quien no cuida de los suyos ha negado la fe. No son palabras humanas, es una advertencia divina. Pero también hay casos donde Dios dirige a una persona mayor a vivir sola. Y vivir solo no significa estar abandonado. Muchas veces, Dios usa la soledad para profundizar la comunión. Grandes encuentros bíblicos ocurren en momentos de aislamiento. Dios a veces separa del ruido humano para hablar con claridad. Eso sí, vivir solo no es aislarse. La comunión con la iglesia, con otros creyentes y con la familia espiritual sigue siendo vital. Nadie fue diseñado para caminar completamente desconectado. Muchos ancianos enfrentan miedos reales, miedo a la enfermedad, a la soledad, a ser una carga, a la muerte. Pero la palabra es clara, Dios no nos dio espíritu de temor. El miedo no viene de él. Dios promete presencia, cuidado y vida eterna. Para el creyente, la muerte no es el final, es el comienzo. También hay casos donde Dios guía a vivir en comunidades de adultos mayores. Y esto no es una derrota ni algo vergonzoso. He visto lugares donde personas mayores encontraron propósito, amistades profundas y oportunidades para servir. Cuando Dios guía, cualquier lugar puede convertirse en campo de misión. Pero hay una verdad central que no cambia. No importa donde vivas, tu verdadero hogar debe estar en Dios. El Salmo 91 no habla de visitar, sino de habitar en el Altísimo. Cuando haces de Dios tu morada, ninguna circunstancia puede robar la paz. Debo hablar también de una realidad dolorosa, el abuso hacia los ancianos. Si estás siendo maltratado, humillado o explotado, Dios ve tu dolor y hará justicia. Pero también necesitas prochert. Buscar ayuda no es falta de fe, es sabiduría. El amor nunca maltrata. Y a quienes cuidan padres con enfermedades como Alzheimer o demencia, Dios ve cada lágrima y cada sacrificio. Cuidar no es fácil, pero es sagrado. Cada acto de amor es registrado en el cielo. Dios promete fuses nuevas para cada día. La veges en el reino de Dios y sabiduría y autoridad espiritual. Abraham, Moisés, Caleb, Ana y Juan fueron usados poderosamente en edades avanzadas. Dios no descarta a los mayores, los honra. Las nuevas generaciones necesitan su testimonio. Uno de los mayores ministerios en esta etapa es la intercesión. Las oraciones de los ancianos sostienen familias, iglesias y nations. El cielo escucha cuando un justo ora, sin importar la edad. Así que si hoy te preguntas con quién vivir, comienza por esta respuesta, vive con Dios. Habita en su presencia. Busca su dirección y camina en obediencia. Tus mejores años no necesariamente quedarán atrás. Pueden ser ahora si decides vivir con propósito. Y si has descuidado a tus padres, hoy es el día de arrepentirte.
No espers si tard. Honrar a los padres tri bendición y vida prolongada. Es un mandamiento con promesa. Paratique estás en la veges, recuda esto. No eres una carga, eres un tesoro. No estás terminado. Estás en una etapa poderosa si eliges vivir en Dios. Cuida tu relación con él, maintain comunión, encuentra propósito diario y mira hacia adelante con esperanza. Jesús promptio una morada eterna. Aunque aquí todo sea incierto, esa promesa es segura. Y mientras caminas hacia ese hogar eterno, puedes vivir con la certeza de que Dios está contigo. La verdadera pregunta no es con quién debes vivir, sino si estás viviendo en Dios. Porque cuando habitas en él, levas tu hogar contigo. Amén. Antes de cerrar este mensaje, necesito que te quedes conmigo unos minutos más, porque lo que vi no es un añadido, es el corazón de todo lo que hemos hablado. Muchas personas ligan a la veges creyendo que su historia ya está escrita, que lo único que queda es resistir el paso del tiempo y esperar el final. Pero esa idea no viene de Dios. Esa idea nace del cansancio, del dolor acumulado y, muchas veces, de una sociedad que dejó de escuchar los mayores. Dios no piensa así. Para él, tu vida no está en pausa, ni en descuento, ni en cuenta regresiva. Tu vida sigue teniendo peso, dirección y propósito. Tal vez hoy te sientes frágil. Tal vez tu cuerpo ya no responde como antes. Tal vez hay días en los que el silencio pesa más que las palabras. Pero quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Tu valor no está definido por tu fuerza física, sino por tu identidad espiritual. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija, sigue siendo parte viva del plan de Dios. Él no te sostiene por lástima, te sostiene por amor. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de procesos largos. Él trabaja con generations, no con momentos rápidos. Por eso tu vida no pierde sentido con los años. Lo gana. Cada prueba que atraviesaste, cada pérdida que soportaste, cada oración que hiciste en secreto te ha ido formando para este tiempo. Pude que hoy no subas montañas, pero mueves realidades espirituales. Pude que ya no recorres largas distancias, pero tus palabras y tus oraciones ligan más lejos de lo que imaginas. Quizás te preguntas que más pudes hacer. Y la respuesta no siempre es hacer más, sino vivir más profundamente, vivir más conectado a Dios, vivir más consciente de su presencia, vivir cada día con intención. A veces el mayor impacto no está en grandes acciones visibles, sino en una vida coherente, firme y línea de fe que otros pueden observar. Tu manera de enfrentar la veges puede predicar más fuerte que 1000 sermons. No subestimes el poder de tu testimonio silencioso. Cuando alguien te ve perseverar con fe, confiar a pesar de la incertidumbre, mantener la paz en medio de la debilidad, está viendo a Dios en acción. Y eso transforma. Hey hijos, nietos, vecinos y hermanos en la fe que están aprendiendo de ti, aunque no te lo digan. Tu vida sigue enseñando. Y quiero decir algo más, con mucho respeto y mucha verdad. No tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que competir con el pasado ni con otras etapas de tu vida. No tienes que vivir comparando con lo que fuiste o con lo que otros esperan de ti. Esta etapa también es sagrada. Dios está tan presente ahora como lo estuvo cuando eras joven. Él no se aleja con los años, camina contigo hasta el final. Cuando llegue el momento de partir, no será con miedo, sino con esperanza. No será con vacío, sino con plenitud. Porque quien ha vivido en Dios, mira en Dios y despierta en su presencia. Esa es la promesa, no un consuelo simbólico, sino una verdad eterna. Hay un hogar preparado, un lugar donde no hay enfermedad, ni soledad, ni rechazo. Y ese destino le da sentido a cada paso que das hoy. Así que levantate cada mañana con gratitud. No por lo fácil, sino por lo eterno. Entrega tus días a Dios uno a uno. Permite que Él siga usando tu vida, a su manera y en su tiempo. Y recuerda siempre esto, no importa cuántos años tengas, no importa dónde vivas, no importa cuántas personas te rodean. Si Dios está contigo, estás completo. Si Dios es tu morada, estás en casa.
Quella paz de Dios guard, tu corazón. Que su presencia te envuelva. Y que vivas cada dia con la certeza de que tu vida sigue teniendo un propósito eterno. Y ahora quiero levart a un punto todavía más profundo, porque muchas veces el mayor conflicto en la vejas no está fuera, sino adentro. No es solo donde vivero con quien estar, sino como reconciliarse con la propia historia. Hay personas mayores que cargan culpas del pasado, decisions que no puden cambiar, palabras que no didron, caminos que no tomaron. Y viven sus últimos años atrapados en el que hubiera pasado si. Pero escuchen bien. Dios no te trajo esta aquí para que vivas prisionero del ayer. Él es un Dios de redención, no de condenación. La Biblia dice que él hace nuevas todas las cosas. No algunas, no las fáciles, no las recientes. Todas. Incluso los recuerdos que duelen. Incluso las etapas que sientes perdidas. Incluso los errores que todavía te pesan en el corazón. Cuando vives en Dios, el pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. No para justificarlo todo, sino para mostrar lo que la gracia puede hacer con una vida real. Tal vez hoy miras atrás y ves fracasos. Dios vi formación. Tal vez tu ves pérdidas. Dios vi semillas. Tal vez tu ves tiempo que se fue. Dios vi sabiduría que solo se obtiene caminando años con él. No desperdicies esta etapa viviendo en arrepentimiento constante. Arrepentir si es necesario, entrégalo a Dios, recibe su perdón y sigue adelante. La culpa no viene de Dios. La restauración sí. También quiero hablar de algo que muchas personas mayores sienten, pero casi nunca dicen en voz alta. El miedo a no dejar nada. El temor de pasar por esta vida sin haber marcado una diferencia. Pero dejam de ser una verdad liberadora, no todos dejan hirnchas visibles, pero todos puden dejar hulas eternas. Tal vez no dejast grandes bienes materials, pero pudes dejar fe. Tal vez no dejast empresas, pero pudes dejar valors. Tal vez no dejast fama, pero pudes dejar oración, amor y ejemplo. Un abrazo dado a tiempo, una palabra sabia compartida, una oración hecha en silencio, un perdón otorgado, una bendición pronunciada todo eso permanes más allá de esta vida. El mundo mide el éxito por lo que se acumula. Dios lo mide por lo que se entrega. Y en esa medida, muchas personas mayores son más ricas de lo que jamás imaginaron. No pienses que ya no pudes sembrar. Mientras respiras, pudes sembrar. Mientras tengas voz, pudes bendecir. Mientras tengas conciencia, pudes amar. Mientras tengas fe, pudes orar. Y todo lo que se siembra en Dios nunca se pierde. Pude que no ves los resultados aquí, pero el cielo los registra. Quiero que entiendas también que no tienes que enfrentar esta etapa fingiendo fortaleza todo el tiempo. Pudes lograr. Pudes cansarte. Pudes decirle a Dios que hay días difíciles. La fe no es negar la realidad, es confiar en Dios dentro de la realidad. Él no se escandaliza por tu debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona en ella. Cuando ya no pudes más, él sigue siendo suficiente. Y si hoy te sientes invisible, recuerda esto. Pude que la sociedad no te ve, pero Dios nunca te pierde de vista. Pude que otros no te consulten, pero el cielo sigue escuchando tu voz. Pude que ya no estés en el centro de la escena, pero sigues siendo parte esencial del plan de Dios. El escenario cambió, pero el llamado permanes. Así que vive estos días con intención. No con prisa, no con miedo, no con resignación. Vive con fe. Vive con esperanza. Vive sabiendo que cada día que Dios te concede es porque todavía hay vida que dar, amor que compartir y propósito que cumplir. Y cuando llegue el momento final, no será una despedida vacía, sino un encuentro glorioso con aquel que camino contigo toda la vida. Tu historia no termina en soledad. Termina en casa. Y mientras tanto, sigue viviendo en Dios, porque quien vive en él nunca vive solo. Que pueda es resistir el paso del tiempo y esperar el final. Pero esa idea no viene de Dios. Esa idea nace del cansancio, del dolor acumulado y, muchas veces, de una sociedad que dejó de escuchar los mayores. Dios no piensa así. Para él, tu vida no está en pausa, ni en descuento, ni en cuenta regresiva.
Tu vida sigue teniendo peso, dirección y propósito. Talvez hoy te sientes frágil. Talvez tu cuerpo ya no responde como antes. Talvez hay días en los cuales silencio pesa más que las palabras. Pero quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Tu valor no está definido por tu fuerza física, sino por tu identidad espiritual. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija, sigue siendo parte viva del plan de Dios. Él no te sostiene por lástima, te sostiene por amor. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de procesos largos. Él trabaja con generations, no con momentos rápidos. Por eso tu vida no pierde sentido con los años, lo gana. Cada prueba que atraviesaste, cada pérdida que soportaste, cada oración que hiciste en secreto te ha ido formando para este tiempo. Puede que hoy no subas montañas, pero mueves realidades espirituales. Puede que ya no recorras largas distancias, pero tus palabras y tus oraciones ligan más lejos de lo que imaginas. Quizás te preguntas que más puedes hacer. Y la respuesta no siempre es hacer más, sino vivir más profundamente. Vivir más conectado a Dios. Vivir más consciente de su presencia. Vivir cada día con intención. A veces el mayor impacto no está en grandes acciones visibles, sino en una vida coherente, firme y llena de fe que otros pueden observar. Tu manera de enfrentar la vejas puede predicar más fuerte que 1000 sermons. No subestimes el poder de tu testimonio silencioso. Cuando alguien te ve perseverar con fe, confiar a pesar de la incertidumbre, mantener la paz en medio de la debilidad, está viendo a Dios en acción. Y eso transforma. Hey hijos, nietos, vecinos y hermanos en la fe que están aprendiendo de ti, aunque no te lo digan. Tu vida sigue enseñando. Y quiero decirte algo más, con mucho respeto y mucha verdad. No tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que competir con el pasado ni con otras etapas de tu vida. No tienes que vivir comparando con lo que fuiste o con lo que otros esperan de ti. Esta etapa también es sagrada. Dios está tan presente ahora como lo estuvo cuando eras joven. Él no se aleja con los años, camina contigo hasta el final. Cuando llegue el momento de partir, no será con miedo, sino con esperanza. No será con vacío, sino con plenitud. Porque quien ha vivido en Dios, mira en Dios y despierta en su presencia. Esa es la promesa, no un consuelo simbólico, sino una verdad eterna. Hay un hogar preparado, un lugar donde no hay enfermedad, ni soledad, ni rechazo. Y ese destino le da sentido a cada paso que das hoy. Así que levantate cada mañana con gratitud. No por lo fácil, sino por lo eterno. Entrega tus días a Dios uno a uno. Permite que Él siga usando tu vida, a su manera y en su tiempo. Y recuerda siempre esto, no importa cuántos años tengas, no importa dónde vivas, no importa cuántas personas te rodean. Si Dios está contigo, estás completo. Si Dios es tu morada, estás en casa. Que la paz de Dios guarde tu corazón. Que su presencia te envuelva. Y que vivas cada día con la certeza de que tu vida sigue teniendo un propósito eterno. Y ahora quiero levarte a un punto todavía más profundo, porque muchas veces el mayor conflicto en la vejas no está fuera, sino adentro. No es solo donde vivir con quien estar, sino como reconciliarse con la propia historia. Hay personas mayores que cargan culpas del pasado, decisions que no pueden cambiar, palabras que no dirán, caminos que no tomarán. Y viven sus últimos años atrapados en el que hubiera pasado si. Pero escuchen bien, Dios no te trajo hasta aquí para que vivas prisionero del ayer. Él es un Dios de redención, no de condenación. La Biblia dice que Él hace nuevas todas las cosas. No algunas, no las fáciles, no las recientes. Todas. Incluso los recuerdos que duelen. Incluso las etapas que sientes perdidas. Incluso los errores que todavía te pesan en el corazón. Cuando vives en Dios, el pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. No para justificarlo todo, sino para mostrar lo que la gracia puede hacer con una vida real. Tal vez hoy miras atrás y ves fracasos. Dios vi formación. Tal vez tu ves pérdidas. Dios vi semillas. Tal vez tu ves tiempo que se fue. Dios vi sabiduría que solo se obtiene caminando años con Él.
No desperdicies esta etapa viviendo en arrepentimiento constante. Arrepintit si es necesario, entregalo a Dios, recibe su perdón y sigue adelante. La culpa no viene de Dios. La restauración sí. También quiero hablar de algo que muchas personas me sienten, pero casi nunca dicen en voz alta. El miedo a no dejar nada. El temor de pasar por esta vida sin haber marcado una diferencia. Pero dejing de ser una verdad liberadora. No to-dos dejan hirnches visibles, pero to-dos puden dejar hulas eternas. Tal vez no dejast grandes bienes materials, pero pudes dejar fi. Tal vez no dejast empresas, pero pudes dejar valors. Tal vez no dejast fama, pero pudes dejar oración, amor y ejemplo. Un abrazo dado a tiempo, una palabra sabia compartida, una oración hecha en silencio, un perdón otorgado, una bendición pronunciada to do eso permanes más allá de esta vida. El mundo mide el éxito por lo que se acumula. Dios lo mide por lo que se entrega. Y en esa medida, muchas personas mayores son más ricas de lo que jamás imaginaron. No pienses que ya no pudes sembrar. Mientras respiras, pudes sembrar. Mientras tengas voz, pudes bendecir. Mientras tengas conciencia, pudes amar. Mientras tengas fe, pudes orar. Y to do lo que se siembra en Dios nunca se pierde. Pude que no ves los resultados aquí, pero el cielo los registra. Quiero que entiendas también que no tienes que enfrentar esta etapa fingiendo fortaleza todo el tiempo. Pudes lograr. Pudes cansarte. Pudes decir a Dios que hay días difíciles. La fe no es negar la realidad, es confiar en Dios dentro de la realidad. Él no se escandaliza por tu debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona en ella. Cuando ya no pudes más, él sigue siendo suficiente. Y si hoy te sientes invisible, recuerda esto. Pude que la sociedad no te ve, pero Dios nunca te pierde de vista. Pude que otros no te consulten, pero el cielo sigue escuchando tu voz. Pude que ya no estés en el centro de la escena, pero sigues siendo parte esencial del plan de Dios. El escenario cambió, pero el llamado permanes. Así que vive estos días con intención. No con prisa, no con miedo, no con resignación. Vive con fe. Vive con esperanza. Vive sabiendo que cada día que Dios te concede es porque todavía hay vida que dar, amor que compartir y propósito que cumplir. Y cuando llegue el momento final, no será una despedida vacía, sino un encuentro glorioso con aquel que camino contigo toda la vida. Tu historia no termina en soledad. Termina en casa. Y mientras tanto, sigue viviendo en Dios, porque quien vive en él nunca vive solo.